హలో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎలాగున్నారు మీరందరూ? బాగున్నారా? సో వెల్కమ్ టు కాన్సెప్ట్ డీకోడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలోని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ కి టోటల్ 95 నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ లో రిక్రూట్మెంట్ అవుతుంది ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్ ఆఫీసర్, ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. సో మెగా ఆపర్చునిటీ, దిస్ విల్ బి గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ వీడియోలోని మనం డిస్కస్ చేద్దాం లైక్ వాట్ విల్ బి ది ఎడ్యుకేషనల్ సిలబస్, వాట్ విల్ బి ది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, వాట్ విల్ బి ది ఏజ్ లిమిట్ అన్ని మీకు చెప్తాను. ఈ ఎగ్జామినేషన్ కి ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారు, వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉన్నది వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో, మీరు జాయిన్ చేసుకోండి. సో లెట్ స్టార్ట్ డిస్కషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, లెట్ స్టార్ట్. సో షార్ట్ నోటీస్ వచ్చింది, మీన్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్యాలెండర్ వచ్చింది. ఇన్ పాయింట్ నెంబర్ 17 మీరు చూడండి, ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్ ఆఫీసర్, ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్, టోటల్ 95 నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. And there are different vacancies also like ASO, okay, from planning department, planning AD, assistant director, and horticulture officer, and different vacancies. So great opportunity this time for all Andhra Pradesh students. So manam ee video lone discuss chedam industrial promotion officer. So industrial promotion officer examination lo jo eligibility untadi, eligibility will be any BTech, okay. Probably all BTech student will be eligible like civil trade, mechanical, electrical, electronics, computer science students may also be eligible. వీడియో ఇప్పుడు డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ రాలేదు, డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ వస్తే దాంట్లోనే మెన్షన్ ఉంటుంది అన్ని. బట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఆల్ బీటెక్ బ్రాంచెస్ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్రూట్మెంట్. ఏజ్ లిమిట్ బ్రదర్స్, ఏజ్ లిమిట్ 18 to 42 years as per government norms and with age relaxations. Like salary level 6 to level 7 type job brothers, idi estimated salary will be 35,000 to 70,000, okay, 70,000, okay, it's not less. Plus benefit untadi like DA, DNS allowance, house rent allowance, job security plus pension benefit, because this will be a permanent type of job, okay. So let's move to the means examination. So examination will be in MCQ pattern brothers. There will be two paper 1 and paper 2. Paper 1 will be of general studies and mental ability, okay, of degree standard. నేను మీకు సిలబస్ కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు. పేపర్ 2 లోని అప్లైడ్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ లో క్వశ్చన్ మీకు ఉంటుంది. Number of question will be 150, duration will be again 150, okay, and marks will be 150 means one question 1 mark. There will be 1/3 of negative marking, my dear brothers and sisters. Now let's move towards the syllabus. Just a minute, I will show you the syllabus. Just a minute, my dear friends. Okay, so let's start with the syllabus for paper 1, general studies and mental ability. Events like current affair, okay, events of national and international importance, current affair, international, national and regional current affair, general science questions, my dear friends, like on day-to-day applications, social, economic and political history of modern India with emphasis on Andhra Pradesh, my dear friends, Indian polity and governance, constitutional issues, public policy reforms and e-governance initiative with specific reference to Andhra Pradesh, my dear friends, economic development in India since independence with emphasis on Andhra Pradesh, my dear friends. Anni in context of Andhra Pradesh they are going to ask questions, okay. So we have to study in detail this particular section like physical geography of India, Indian subcontinent and Andhra Pradesh, disaster management, okay, from disaster management topic, vulnerability profile, prevention and mitigation strategies, application of remote sensing and GIS in assessment of disaster, sustainable development and environmental protection lo question means e topic loni kuda question untadi. Logical reasoning, analytical ability and data interpretation, my dear friends. Next move చేద్దాం data analysis, okay, data analysis this topic. Then bifurcation of Andhra Pradesh and its administrative, economic, social, cultural, political and legal implications and problems. ఈ టాపిక్ లో క్వశ్చన్ ఉంటది. నెక్స్ట్ పేపర్ 2, applied science, engineering and management. ఫస్ట్ టాపిక్ ఈస్ మ్యాథమెటిక్స్, ఓకే. మ్యాథమెటిక్స్ లో అన్ని ఉన్నది లైక్ అరిథమెటిక్, అల్జేబ్రా, ఓకే, అన్ని చదవాలి. ట్రిగ్నోమెట్రీ, ఓకే, ట్రిగ్నోమెట్రీ. దెన్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ జియోమెట్రీ, ఓకే, జియోమెట్రీలో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, జియోమెట్రీ టాపిక్.
వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఈ సిలబస్ మ్యాథ్, ఓకే, మ్యాథ్లోనే ఈ సిలబస్ కవర్ అవుతుంది. మెన్సురేషన్, స్టాటిక్స్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రాయగడ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఫిజిక్స్. ఓకే, ఫిజిక్స్ లోనే లైక్ యూనిట్ అండ్ డైమెన్షన్స్, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్, డైనామిక్స్. ఓకే, డైనామిక్స్, ఫ్రిక్షన్. Okay, next chapter is friction, work, power and energy, simple harmonic motion, heat and thermodynamics. You can see. Next you can see sound, properties of matter, electricity and magnetism. Means anni chadvali. Okay, and detail no cover cheyali, because syllabus cover means if you will not cover the syllabus, then we will be not able to answer the question. It's a rule. Okay, we have to cover syllabus. The main important point is we have to cover syllabus. Okay, modern physics. Next, chemistry brothers, chemistry subject, fundamentals of chemistry like atomic structure. And this +2 basic, +2 lo manam chadvam kada, adi same. Okay, same those chapters we have to study here also. Okay, like chemical bonding, solutions, acid and base, principle of metallurgy, electrochemistry, cohesion effect, water technology brothers. Okay, water technology like hardness of water, disadvantage. Okay, means hardness, disadvantage of hard water. Okay, all those topics are present. These topics we have already studied in environmental engineering if you are from civil branch. Okay, polymers, like we have to study about polymers, fuels. Next, chemistry in daily life, environmental studies. Okay, this is another topic, environmental studies. Next ostundi important subject, industrial management. Okay, core topic of this particular examination or this particular recruitment, industrial management. Meer WhatsApp group join cheyandi brothers, where we will start dedicated batch, okay, for this particular examination, covering all concepts, all topics and in detail. Okay, industrial management for sure short selection. The mode of teaching will be English, so that you all can understand. There will be no problem. Basics of industrial management topic, organization, structure and organizational behavior. Okay, this is simple theoretical topic, very theoretical topic. Next, production management. Okay, like CPM and PERT, mechanical and civil student have studied this topic earlier also. Material management. Okay, material management, maintenance management. These all topics are theoretical topic. Okay, but we have to study this because theoretical topics are very hard. They can ask question from anywhere. Okay, maintenance management and industrial safety, this particular topic, my dear friends. Entrepreneurship development, look again, one theoretical topic. New trends in management, this particular topic. Next, industrial engineering. Okay, work study. First chapter is work study, like industrial engineering, definition of production and productivity, work study, definition, objective and scope of work study, method study, my dear friends. Okay, what are different industrial methods? Okay, on that particular topic we have to study, like operation process chart. You can see the topic breakdown. Next, micro motion study. Okay, this syllabus is huge and we have to cover it. Micro motion study, work management or time study. Time is okay, like wage and incentive plans, etc. Next chapter is statistical quality control, SQC. Okay, under industrial engineering you can see this particular topic. These are the numerical topics and chart based. Okay, there will be lots of diagram in this particular subject. Okay, means diagrammatic type of explanation. Next, fundamentals of computer science. Okay, means computer lo question untadi meeku. Okay, fundamentals of computer science, we have to study a simple computer system and peripheral devices like input and output, storage devices, etc. Next unit 2, problem solving and programming. Okay, from computer idi kuda untadi, like programming language concepts like machine language and assembly language, high level and low level languages, assembler, compiler. Okay, and interpreters. Okay, pronunciation loni problem avute, please, okay, ignore cheyandi. Sometimes it is stuck, you know. Computer system and development, this is another topic. చూడండి, అన్నీ ఉన్నది సిలబస్ లోని. హెన్స్ ఆల్
బీటెక్ స్టూడెంట్ లైక్ ఎలిజిబిలిటీ విల్ బి ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ స్టూడెంట్ ఫర్ సివిల్ స్టూడెంట్ అందరు ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్రూట్మెంట్. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్, టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్, వైర్లెస్ నెట్వర్క్. యూనిట్ 4 మీరు చూడండి, మేము ఆల్రెడీ కవర్ చేసాం. ఒడిశాలోని వేకెన్సీ వచ్చింది అసిస్టెంట్ ఇండస్ట్రీ ఆఫీసర్ AIO అని. ఓకే, మేము ఆల్రెడీ డీటెయిల్లో సిలబస్ కవర్ చేసాము. ఓకే, అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రిక్రూట్మెంట్కి కంప్లీట్ చేసాము ఫర్ AIO. బట్ దాంట్లో సిలబస్ మీన్స్ దట్ సిలబస్ వాజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ దెన్ దిస్ పర్టికులర్ సిలబస్, బట్ ఇట్ ఈస్ somewhat similar. Unit 4, you can see operating system. Okay, topic that means from this topic question untadi internet applications. Next unit 5, database system. Okay, database system. So with this unit your syllabus is completed. So this is your detailed syllabus my dear friends. So syllabus complete చేయడానికి టైం పడుతుంది. సో ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే, ఎర్లీ స్టార్ట్ చేస్తే మేము రేస్ విన్ చేయగలం. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఎర్లీ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ లాట్ ఆఫ్ సిలబస్, హ్యూజ్ సిలబస్. సో మీ అందరూ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉన్నది వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లోని, మీరు జాయిన్ చేయండి. మేము డెడికేటెడ్ బ్యాచ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వెల్కమ్ టు కాన్సెప్ట్ డీకోడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. If you like the video, then like it and share the video, subscribe to the channel. Thank you very much.